wansi obukwakulizzo wakwalona nsaba okuwuliriza bulungi akwakulizzo akasookera ddala tulina kutambula kuyita nsalo za Kampala naye wakati bafunye obukwakulizzo okuva eri kkooti eno. Either the applicant has substantial sureties willing to stand for you and has a fixed place of abode. 4. That the applicant will not interfere in the investigations and will not abscond if granted bail. 5. That the applicant is willing to abide by all conditions that shall be set by this court. 6. That it is fair and just to release the applicant on bail. Planned counsel judgments for the applicant relied on the above grounds, plus the affidavit in support to add the application and thereafter presented the following sureties. 1. Mrs. Kenya Madina, the wife of the applicant. She the court. 4. That the sureties were not substantial. 5. That the applicant is likely to interfere with witnesses. 6. That the applicant is likely not to comply and abide by the new terms if granted bail. In the joinder, counsel for the applicant submitted that the applicant has no capacity to interfere with witnesses and that he has a home in Nassau and cannot abscond. Counsel further submitted that bail should not be denied based on mere allegations and that bail can be granted at any stage irrespective of whether the hearing date has already been fixed and investigations are concluded. Lastly, counsel submitted that there was no proof presented to prove that the sureties presented were not substantial and prayed that this court finds them substantial since they are the wife, sister, and long-time friend of the applicant respectively. This court, after receiving the submission of the post counsel for the applicant and respondent, has deliberated on this application and finds as follows. 1. That the applicant is charged with the offense of unlawful possession of defense towards contrary to section 158, subsection 1 and 2C of the EPF Act, Cap 2030. 2. That the offense is bailable. 3. That the sureties presented were substantial. 4. That the applicant proved that he has a fixed place of abode within this court's jurisdiction. 5. That the applicant is not likely to interfere with witnesses. In the premises, this court finds merit in the application and grants bail to the applicant on the following terms. 1. The applicant should not go beyond the limits of Kampala and also district without court's permission. 2. The applicant should report to this court twice a month, either after 14 days or 5 days. 3. The applicant is bound to Uganda shillings 2 million cash. 4. Each of the sureties presented is bound to Uganda shillings 10 million, not cash. 5. The applicant report to this court as and when required. Which of any of the above terms will lead to automatic cancellation of bail. wansi obukwakulizzo wakwalona nsaba okuwuliriza bulungi akwakulizzo akasookera ddala tulina kutambula kuyita nsalo za Kampala naye wakati nga tufunye obukwakulizzo okuva eri kkooti eno. Era tunaabeerako mpalabana 14 tunaabeerala wakutaano akwakulizzo akokusatu oweereddwa kino akakama k'ensimbi miliyoni 2 ensimbi zaako ez'obuliwo n'ozisasula abayima bo ebeera okwagaliddemu
okumenyako akakwakulizo akamu obukwakulizo obuweereddwa wammanga embeera ejakusazibwamu mpawo bwenefuzaako era bino bikoleddwa wano lunaku lwaleero nakusomeza 2 mwezi ogw'ekkumi omwaka 2029 wansi w'omukama gwetu Mugabe Brigadier General Ssentebe waabwe. Madam Chairman, we propose a bail application by Governor Tony, and we do so based on the affidavit deposed by one of our investigators, Lieutenant Henry Sings. If I may, wakati says that is participating in the investigations of the applicant's case, which is EPDF/GCM/016 of 2024, out of which this application arises. And Madam Chairman, he properly read and understood the contents of the affidavit of Governor Achileo Kivumbi, and he responds briefly as follows. The applicant is charged with unlawful possession of offence towards control sections 160 subsections 1, 2, paragraph C of the EPDF Act, cap the EPDC. Madam Chairman, as we also informed him under paragraph 5, that the grant of bail is at court's discretion. And under paragraph 6, in specific reply to paragraph 3 of the applicant's affidavit, the investigation in this case are still ongoing. And Madam Chairman, further in specific reply to paragraph 5 of the applicant's affidavit in support, we informed him that the applicant did not present substantial sureties. And Madam Chairman, our case in point is surety number 2, was Sebuja Ivan, who is a friend of the applicant, and informed him that he's too young, the 2 years, to compel the applicant. He's slightly older than him, to abide by the bail terms and conditions if he is granted bail. Madam Chairman, in paragraph 6 of the applicant's affidavit, the applicant is likely to interfere with potential state witnesses which would jeopardize the hearing of this case. Further, in reply to paragraph 8 of the applicant's affidavit, the applicant, in case raised on bail, is likely not to comply and abide by bail terms and conditions, and is therefore likely to abscond. Madam Chairman, under paragraph 11, the deponent, Lieutenant Perry, swears this affidavit opposing the applicant's bail, and he states that whatever is stated above is true and correct to the best of his knowledge, save for contents of paragraphs 5 and 7, of which the lawyers are the source. Therefore, my Lord Chairman, I pray that you deny bail to the applicant, basing on this affidavit. So, we rejoin orally, and very briefly, in a brief rejoinder, the respondent counsel states that surety number, in paragraph 7, surety number 2 is too young to compel the applicant to return to court. It's our submission, Your Honor, my Lord Chair, that there is no minimum age set under the law, as long as court satisfies the
itself that the surety is appraised of the duties they have, that is to ensure that the applicant returns to court. The Constitution of the Republic of Uganda sets the adult age at 18. And needless to mention, like my colleagues would agree, if even the Parliament of Uganda in its wisdom removed the minimum age for standing as president for this country, if a 22-year-old can be president, then how about mere standing of a surety for a friend? It's also our further submission, my Lord, that paragraphs 8 and 9, where the deponent states that the applicant is likely to interfere with its witnesses or likely not to comply, without attaching any evidence of his affirmation, clearly shows that the same are speculative, since Lieutenant Musingu is not gifted with any prophetic powers to determine what will happen in the future. Your Honor, bail should not be denied merely on speculations, but concrete reasons. And Lieutenant Musingu's affidavit does not state or show any reasons as to why the applicant should be denied bail. Lastly, we agree with Lieutenant Musingu, where he says that he knows that bail is at the discretion of this court. That's a fact. And we reiterate our earlier prayer that there have been no reasons shown for the denial of bail, and we pray that the same be granted by this court on terms that will enable the applicant to attend to the logical conclusion of this trial. We so pray. Just briefly, my Lord, and the Honorable. Leero nga tuzze okufuna ensala ya muganda waffe Achileo Kivumbi. Ekisooka gwe tumanyi nti bamujwetekako emisango n'aleetebwa ne mu kkooti gy'atalina kuleetebwamu. Naye nga bwe twagamba nti kyaffe kyakukola buli ekisoboka kyonna okulaba nga bafuna okuyimbulwa okwamangu ate oba okwakaseera. Kkooti emukkiriza, kkooti y'amagye emukkiriza ayimbulwe kakalu kaayo ka bukadde 2 obwa buliwo, era ne bamugana okufuluma Kampala ne wakisonga tafunye lukusa lwa kkooti, era n'abamuyimiridde obukadde 10 naye ng'obusi bwa buliwo. Ate muganda waffe Bobi Wine ye okuwa ensala ku kuyimirirwako kujja kubaawo ku lunaku lwa wiiki ejja ku Lwokusatu. So tujja kufuba okulaba nga tukozesa buli akali mu mateeka okulaba nga bayambibwa, naye nga kyetumanyi era kyetwongera okukaatiriza nti kkooti ensukkulumu tusaba esala omusango bannamagye balekerawo okukozesa abantu abatali bannamagye. Omusango ogwo gwe gusibisizza okulaba nga abantu bonna baleetebwa mu misango bwekiti ebifaanagana bwekiti nga tebandibadde mu kkooti zino. Tulinze ensala ya kkooti ensukkulumu era ekyo kyetusaba essiga eddamuzi lituyambe likikole. Baganda baffe ne mwannyinaffe abakkiriza emisango oluvannyuma lw'okutendewalirwa ebbanga emyaka 4 kumpi nga tebawulirizibwa, era abo kkooti ebawadde okukomawo ku Lwokusatu ebasingisiza omusango mu butongole
ne bawokomawo paka ku Lwokusatu olwa wiiki eno nga 23 babasalire kyekimu ne 13 abatannaba kukkiriza era nabo kwolwe tujja okumanya kubanga ddi bwe bagenda okukomawo mu kooti ku musango gwabwe so nabo bajja kuba bakomawo bonna ku lwa wiiki eno ku Lwokusatu nga 23 abakkiriza omusango bali 19 13 webali naye tukimanyi nti abamu bali ku bail abaana kooti yali abayimbula ku bail kyova olaba nga abali mu kkomera bali 9 abatanakkiriza wangi Achileo avunaanibwa kusangibwa mbu n'ebintu by'amagye ebintu bagamba mbu basangayo ennyota z'amagye ndoza kyekyo regarding to our brother Achileo Kivumbi who was charged on frivolous charge of having been found with possession of army materials which clearly was frivolous like we've been saying from the onset. Secondly, we've always been saying that civilians should not be tried in the army courts. So it's wrong for these civilians to appear in an army court, and it's our call on the judiciary to ensure that the Supreme Court ruling on that matter, on the 2 constitutional court decisions, can be expedited, like court said in 2021 when it was staying that matter, to ensure that that decision comes out, because the continuous trial of civilians in the court martial, like the constitutional court has continuously said, is unconstitutional. So that's our call. So Achileo has been released on bail, on a cash bail of 2 million and restricted to Kampala and Wakiso, not to move outside of those areas without permission of court. And then for our brother Bobi Wine, will come back in court on the 30th next week to also receive a ruling on bail. Our brothers and sisters who pleaded guilty last week, who changed their plea out of frustration for the long stay in detention, they have been formally convicted, so they will come back to court on Wednesday for sentencing. Even the others, the 13 who have not yet changed their pleas, they will come back for mention of their case to know the way forward on their case. Wekira kusokera ddala nebaza Mukama Katonda okusobozesa okujjayo abasibe baffe z'omu babadde baleeteddwa Achileo ne bamukkiriza okweyimirirwa ku kakalu ka kooti ka miliyoni 2 eza cash wamu ali bwa cash. Nebaza President waffe Kyagulanyi wamu ne ttiimu yaffe y'abalooya abakoze obutaweera okulaba nga abasibe baffe bano naddala Achileo bayimbulwa. Tujja kweyongera okugenda mu maaso n'okulwanirira abasibe abalala bonna abaasibwa ku nsonga y'ebyobufuzi naddala nga bakibiina kyaffe ekya National Unity. Amanya Sandy Mosh African era nga chairperson wa NUP caucus mu Kampala era Lord Councillor achikira abantu b'ekibuga wano Makinde we tuli nze nina ennaku n'enyiike n'ebintu bibiri tuli wano Makinde mu kifo ky'entwala naye ate Makinde wano wali obumenyi bw'amateeka oba okugamba abantu baffe nti basigala bakyali mu kkomera nga balina musango bazizza essanyu lyonna lya Achileo okubanga avuddeyo n'ennaku gye nnina nti ebbanga lyamaze ng'ali wabweru abaana be famire ye ne babeera nga babonaabona wata ngali munda ennaku gye nnina nti no Achileo ebbanga lyamaze ng'ali munda mu kkomera abaana be famire ye mukyala we n'abantu bonna bonna bamwagala ne bannayuganda bonna bonna baade bawulira bubi nnyo era kibakwatako bonna bonna n'abasigaddeyo munda ngenda kugamba gavumenti sigenda kusaba ngenda gawa gavumenti ebintu byemukola kati eddakiika eno bijja kukyuka ebbanga lituuke ng'ate mwabakola ki mwabakaaba mu mbeera eno bweti buli muntu gw'olumya munnayuganda Katonda abeera amulaba buli munnayuganda gw'otulugunya Katonda abeera alaba tugenda kugamba bonna bonna bali mu kkooti y'amagye n'amakooti amalala gonna gonna kaliya yammwe nga bannamateeka mugitaddeko ettosi mugitaddeko ettaka nga mwagala okubeera bannamateeka abagundiivu mukwate bannayuganda abatalina misango mubate mubagyeyo nga temwagala bannayuganda bagambe nti kkooti esikyalina mulamwa bannayuganda basituke beekyange bwekyanzi mukwate abasibe abali mu makomera nga tebalina misango mubagyeyo mukwate ababbi mubateeke mu kkomera naye ababbi bali ku situti batambula abatalina musango ate bali munda mu kkomera Achileo tukwaniriza nnyo n'abasigadde
tujja mpaka nga buli munnayuganda alina eddembe lye okuba nga yeeyogerera nga munnayuganda afunye obwenkanya wano mu ggwanga lye. Manya Sali Isaac Keith, ndi mukulembeze mu Nansana. Okusooka ndi musanyufu nnyo nti kkooti y'amagye ekikoze neeta omusibe waffe Achileo Kivumbi omutuuze waffe mu Nansana. Ffe ng'abatuuze tuli basanyufu nnyo at least amaanyi gaffe tegafudde ettoomi. N'olwekyo kye tuba tusaba ti kkooti eno nayo esigale nga nayo ebeera independent kubanga abantu abamu tubali tugigyemu trust naye kyekoze olwaleero tusaba babeera independent tulabe nga at least buli musibe yenna ali ku political cases bamute kubanga abantu abasinga mutuufu olaba abantu balina mutawaana. Otunuulira Achileo bamugamba nti no bamusanga ne pips oba ennyota z'amagye naye nga ffe tukimanya abatambudde ne Achileo ebbanga lyonna nti Achileo ye muntu abadde ne ovulo ya nuupu nga tatera kujambala kubanga nga omulimu gwe kulaba ng'akuuma pulezidenti ow'ekibiina kya nuupu Honorable Kyagulanyi. N'olwekyo tulaba nti emisango gyonna gibadde mu gyotege naye ffe tuli basanyufu katiisa olwaleero naffe tufunye akamwenyumwenyu ku matama. Achileo kulikayo era tukwagaliza birungi era tusaba n'olunaku olwokusatu tulabe nga ne Bobi Wine naye nga ateebwa.